Marching Arts Technology. Tonal Energy. UDB. Ultimate Drill Book Pro. MXP Live. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma MXP Live. Eu sou Everton Tobar, o âncora dessa noite. Tá bom? Eu gostaria de fazer todos bem-vindos. Good evening, everyone. I'm Everton Tobar. This is one more MXP Live. Welcome. Esta live está sendo transmitida pelos nossos canais do YouTube e do Facebook. Por favor, curtam, compartilhem, chamem seus amigos, inscrevam-se no nosso canal. This broadcast is also available on our YouTube and Facebook. Feel free to like, to share and subscribe in our channels, ok? Dando sequência à Semana da Tecnologia, hoje falaremos sobre o Tonal Energy. Moving on the week of Marching Arts Technology, today we talk about Tonal Energy. Então, para falar sobre o tema, gostaríamos de convidar o Albert Vela. Seja bem-vindo. So, to talk about it, I'd like to invite Albert Vela. Welcome. Hey, Everton, how's it going? Hey, Albert, how are you doing? I'm doing very well. You know, I appreciate y'all working with me with these little technical difficulties that we're having in the back. You know, I really am excited to share Tonal Energy with everybody. And, you know, I'm hoping that, you know, I tell this to everybody, you know, I hope that we learn at least one new thing. You know, somebody learns one new thing. Ok, here we go. Ele pediu desculpas porque nós tivemos um pequeno problema nos bastidores, né, na preparação aí, mas ele vai fazer uma apresentação ao vivo e tal, e ele espera que as pessoas aprendam pelo menos uma coisa nova hoje. Certainly we'll learn much more with you, you can be sure of that. Falei para ele que ele pode não se preocupar com isso, com certeza nós vamos aprender muito mais do que isso com ele hoje à noite. Ok, it's all yours, Albert. I would like you, people already know you. Yeah. We got to know each other on Monday. So you can start. It's all yours, okay? Okay. So I'm going to go ahead and share screen now. Ele vai compartilhar a tela agora. So I tried to add in a few translations here and there, but you can tell everybody that the goal is to try to give a basic understanding of what tonal energy is. Ok, apesar de vai ter a tradução e tudo mais e tal, o objetivo hoje é a gente mostrar o básico do Tonal Energy, para que todo mundo possa conhecer, né, começar já a aproveitar o aplicativo, ok? Okay. And then the next thing is I know we're in marching arts, but I think it's important that we all understand that, you know, the marching arts are part of the performance. So while not everything we talk about will necessarily be about marching, it'll be about improving and finding more joy in practicing. Ele falou que, bom, o canal, aqui tudo que nós estamos falando tem a ver sobre as artes, marching arts, né, as artes relacionadas a drum corps e bandas marciais, mas nem tudo que vai se tratar aqui hoje tem a ver com essas artes necessariamente, tá bom? Mas sim, como você pode melhorar como músico, tá? E como que você pode se divertir mais durante seus estudos, ok? Okay. This is for everybody. Anytime you have questions or you find a bug where like an app ever crashes, feel free to send an email, because that's how we make Tonal Energy better for everybody. Ele falou que esses contatos aqui são para todo mundo, tá? Então sempre que você tiver uma sugestão ou você encontrar um bug, tá? Isso acontece nos apps, você pode entrar em contato com ele, fica à vontade, tá? É assim que eles estão trabalhando, ok? Okay. And then our social media is not just for promotion. We also share videos of people using social media or using Tonal Energy, like how they practice, and we share helpful tips.
So that's a good place to kind of learn simple little ideas of how to use Tonal Energy and just kind of learn more. Então, ele falou que as mídias sociais não são só para, né, se divertir e tal, mas elas são uma forma de compartilhar conhecimento. Então, você sempre pode aprender coisas novas visitando os perfis deles, tá? Porque eles incentivam também as pessoas a compartilharem coisas com eles lá. Então, ele está convidando a todos a segui-los e visitá-los. Okay. Now, this is one of my favorite quotes. Shortly, it says that your phone is more powerful than the moon lander. Ele falou que essa é uma das frases favoritas dele, e basicamente ela fala que o seu smartphone é mais poderoso que o foguete que desceu na Lua. Okay? And that it's important to remember that we have smart devices to also use them for smart things that aren't just Snapchat and social media, but also to improve and have more fun performing. Ele falou que nossos dispositivos smart não são só são para nós fazermos coisas smart também, né? Então coisas inteligentes, né? Então nós devemos utilizá-los para realmente a gente aprender coisas novas, aprender coisas melhores e evoluir. Okay? Okay. So a lot of us right now, you know, the way we get better at our performance is we do practice at home, and you really work hard by yourself to make your big group sound and look amazing. Can you repeat, please? I'm sorry. Okay. Is that, you know, right now, a lot of us are having to be home more because of the pandemic, but it's important to remember that practicing on your own and improving yourself as a musician makes the big drum corps and the big drum lines and marching bands better because individuals contribute to success. Então ele falou que nós estamos estudando de casa agora por causa da pandemia, estamos estudando sozinhos, né, e em casa, tá? Mas nós trabalhamos para fazer um grande grupo, né, um grupo grande melhor, tá? Tem tudo a ver com o que as pessoas fazem, né? Então a sua qualidade faz o grupo, né, faz a qualidade do grupo. Então é importante a gente lembrar disso, ok? So our first video is one of my former students that surprised me and started to use Tonal Energy to practice on his own. Esse vídeo é de um antigo aluno dele, né, de um ex-aluno dele, que mostra ele utilizando o aplicativo e como ele pratica por conta própria. Okay? In this video, it's the analysis page of Tonal Energy. He's using the app to study a recording of himself so that he could get better faster. Então, nesse vídeo, ele mostra como que ele usa o Tonal Energy para estudar, né, se gravar e ele melhorar, né, por conta própria. Ok? Alright, so it looks like I intended to play fortissimo, and I only sustained it for about a measure. So I can see how that funnel shape kind of goes back in a settle at probably a good fortissimo, maybe forte. My E's are looking like they are consistently sharp. My F's sound good, so that's great. Looks like the further I go along, I keep it pretty steady, so I'm guessing it's just I need to maintain that a little bit better. Here, my D, as it continued on, I kept getting a little bit more in tune, but I need to focus on hitting the center immediately there. Oh, I dropped off on that A right there. It looks like that popped out of the context. So this helps me because, you know, me playing, I can't really hear 100% what's in tune. I'm just listening to see if I'm in tune with myself. But it's really helpful to know that my E's actually aren't in tune at all and that I need to bring those a little bit down. Also, now, and I'll stop there for a second. What he's doing is he's looking at the shape of his sound and the pitch of his sound and giving himself immediate direct feedback so that every time he plays, it gets better.
Ok. Então, o que ele está mostrando aqui é que o aplicativo te dá um retorno do formato do seu som. Can you explain exactly the meaning of pitch to me? Okay, here in the video, can you see my mouse? No. Okay, well, there's orange lines and green lines. Yes. Those Okay. are showing pitch in relation. Green is good, orange is out of tune. Ok. Então, ele está explicando que ele te mostra o formato ali do seu som, então mostra a afinação e a intensidade. Então, nesse exercício aqui, o aluno, né, como falou no vídeo, ele estava querendo tocar fortíssimo, e aí ele vai alternando as notas, e o aplicativo vai te dizendo. Então, as linhas laranjas, elas mostram que você está fora da afinação, e a verde mostra que você está afinado. Ok? Okay. So I'll go ahead and stop the video there. And I'll come back here to say hi. And you can still see me on your side, right? Yes. Okay, because my screen just goes black. Okay. It's great that a student, and he's high school, so 12th grade, about to go to college. Ele é um estudante de high school, né, 12th grade is the last year. Yes. Ok, o último ano do ensino médio, e ele está prestes a ir para a faculdade, ok? And there is a time when students start learning on their own, and they realize that when they start investing in their own rehearsal, their own practice, that they exponentially can get better because it's easy and it's fun because it's on their phone. Ele falou que chega uma hora que o aluno começa a ouvir a si mesmo e ele começa a entender onde ele precisa melhorar. E isso melhora o desempenho exponencialmente, né? Então, uma pequena diferença dia após dia faz um resultado enorme, né? Então, assim ele consegue melhorar e é divertido porque você está usando ali o seu celular. Great. So the next image that we're seeing is the opening page of Tonal Energy. It is called Practice Streaks, where you track how much you practiced. A página inicial do aplicativo, chamada de Streak Page, então página de listras, ela te mostra o quanto você precisa praticar. How much you have to practice, or exactly what you have to do? No. Right now, it tracks what your current streak, how many days in a row you practiced in Tonal Energy, and then it tracks how long the best was. So here I practiced 6 days in a row, but the best streak was 32 days in a row. Então ele mostra para você quantos dias você praticou em sequência, né, da última vez. Então ele mostra ali, né, 6 dias, né, sem ininterruptos, né, um dia após o outro. E a melhor sequência foi de 32. Ok? The next section is the new practice rings. It's not even out. This is still in development. So if you're seeing it, it's the first people in the world to see this. Okay. Can you repeat describe the page again? Yes, in the middle, there's several colored rings. Those are called practice rings, and those are going to be out in the next update. So if they're seeing it now, they're some of the first people in the world to see it. Ele falou que aí no centro, que a gente está vendo piscando aí, né, crescendo assim, diminuindo, são os anéis coloridos que te mostram, né, o desempenho, né, mas eles ainda não foram lançados, né, se nós estamos vendo, somos as primeiras pessoas no mundo a fazer isso, e ele vai ser lançado na próxima atualização do aplicativo. Ok? And the colors all represent different parts of your individual practice in Tonal Energy. Ele falou que as cores mostram diferentes partes da sua prática individual usando o Tonal Energy. And I will go one by one here. The yellow is how much time you practiced. Ele vai uma por uma agora. Ele falou que a amarela é quanto tempo você praticou.
The blue is how much metronome work, how much metronome time you spent. Quanto tempo você, no azul, quanto tempo você treinou com o metrônomo. The red is recording, how many times you recorded yourself to listen to yourself. No vermelho quantas vezes você se gravou, então quanto tempo você se gravou. The purple is the analysis, like the young boy in the beginning of the page, how much you looked at your sound. Na roxa, quantas vezes quanto tempo, né, você gastou fazendo análise, então, como aquele rapaz do início do vídeo, da apresentação, né, no vídeo, quanto tempo você passou ali estudando os resultados que o aplicativo te retorna, ok? And the cyan, or light blue, if you will, Yeah. is the amount of tones or drones, the audio from the tonal energy that you use to practice with. Ok, porque a quantidade de tons ou drones, eu vou ter que entender isso um pouco melhor, mas o quanto que você praticou disso, tá? Tonalidade. So something like and drones are something like related to the tuning. Yes, so it's like practicing with a piano where you keep pressing a pitch, but it holds it out forever. Ok. Então aí vai realmente fazendo um estudo aí de afinação mesmo. Ok. Okay. So the important part here is that this is a way to hold yourself accountable so that you can keep track of your practice. Foi o que o mais legal disso que assim, é uma maneira de você manter o controle você mesmo da sua prática. Então ele já te dá tudo isso numa tela só, ok? Okay, so we're going to talk about metronome now. Vamos falar sobre o metrônomo agora. And I'm actually going to pull up a YouTube video real quick. E ele vai mostrar agora um vídeo do YouTube. Yeah, bem so rápido. Give me a second to bring that up. Só me dê um segundo para eu trazer isso. This video is going to be from the Bluecoats 2017 show. Esse vídeo é do Bluecoats, do show de 2017. In this video, I'm going to show about a minute worth of time. You can see that they're using the Tonal Energy metronome. Esse vídeo ele vai mostrar como que 1 minuto vale a pena para você entender os benefícios do metrônomo do Tonal Energy. And it was actually the Bluecoat drum majors from these years that they helped us to understand how drum corps were using a lot of Tonal Energy metronome. Foi especial porque nesse ano os drum majors do Bluecoats ajudaram eles do aplicativo a entender como as drum corps poderiam usar, como estavam já utilizando. Okay. In that cut of the video, he's actually making changes to the metronome because there's so many metronomic changes to meter within that show. Porque aqui a gente escuta no metrônomo ele fazendo diferentes formas de compasso, né? Porque realmente, né, mudanças metronômicas, porque realmente é isso que a música está pedindo. Então a música, o metrônomo acompanhou a composição, ok? And what's great about being able to utilize the Tonal Energy metronome is that we have it on our phones, and you can easily share it via like Dropbox or Google Drive. O que é legal de usar essa tecnologia é que você está usando seu smartphone, então você consegue compartilhar isso facilmente, seja pelo Dropbox ou pelo Google Drive. And so whether you're practicing by yourself, a small group of like your section,
or the whole band, everybody is able to always have the same metronome with speed up, slow down, meter changes. It's always the same. E ele falou que todo mundo, seja você estudando sozinho, num pequeno grupo, o seu naipe ou a banda inteira, você tem como compartilhar isso e todo mundo vai ter o mesmo arquivo, né? As mesmas formas de compasso, a mesma composição, o mesmo tudo, né? Então fica a mesma coisa para todo mundo, ok? Okay. Going back to presentation now. Vamos voltar para a apresentação agora. This is what the metronome looks like in Tonal Energy. Essa é a cara do metrônomo no Tonal Energy. And I actually said that wrong. This is what the programming of the metronome in Tonal Energy looks like. Na verdade é como que a programação do metrônomo Tonal Energy se parece, é como é a interface dela, ok? And it's a really simple process if you understand time signature and numbers like texting, you can program. Okay, I don't know exactly how to translate that time signature, but meter, sorry. Meter? Ok. Então a métrica, então você pode can you say that again, the whole thing? Yeah. If you understand the music on a page for the meter and tempo, and you can enter text on a phone, you can program. Se você entende o que está na partitura, você consegue, por texto mesmo, entrar, né, esse dado no Tonal Energy, no metrônomo, e já vai estar programado. Absolutely, Okay. yes, thank you. So in this short video, one of the biggest questions we get about Tonal Energy is how to use the metronome, how to do the programming. I'm going to go there. Então, uma das perguntas que ele mais recebe é assim, como usar o metrônomo Tonal Energy, como fazer a programação. Então, nesse vídeo aqui ele vai mostrar agora. If a viewer has Tonal Energy, they're actually going to be able to program along and practice using the piece that we have up right now. Se você está assistindo e você tem o Tonal Energy, você pode praticar junto com a gente nesse momento, tá? Usando a peça musical que ele vai tocar aqui agora. The piece I'm using is called X by Daniel Montoya Jr., and he allowed me to use it because it has a lot of the meter changes. It changes time a lot. Ele falou que a música chama-se X, do Daniel Montoya Jr., ele permitiu que o Albert usasse ela aqui como demonstração, justamente porque ela tem, né, essas mudanças todas de métrica. Ok? Okay. All right, everybody, it's Albert again, and we are going to learn how to do some mild-mannered metronome manipulation. We're going to make a click track inside of Tonal Energy. I have a piece up here on the left-hand side of the screen. It's called X by Daniel Montoya Jr. He is an Austin, Texas-based composer and arranger. He's a good friend of mine, and I asked him, hey, I'm doing a clinic, and I'd like to be able to demonstrate some multimeter on Tonal Energy production for metronome. He said, hey, I got a piece for you. So he agreed to let us use this piece. So, if you want to kind of go along with me, go ahead and whip out your phones, turn on the Tonal Energy metronome, and let's get going. So the reason I like this piece, again, it's not just standard 4/4. We get to be a little creative. And we'll see if we can get through a couple of quick pages here just to see what it's like. And then, like anything else, remember this is a video that is going to be rebroadcast again. So you could go check it out again later. So we're going to go into Tonal Energy, and I have the metronome up already. And you're going to come over here to all the preset groups. And you're going to open up all preset groups, And in the bottom left-hand corner, there's a little plus sign to make a new group. So there we go, new group. Its default name is 7. So we're going to close that out, and we're going to press X because that's the title of our piece. All right, so you're going to come over here. This is the default preset. It has whatever setting is already in Tonal Energy, so I already had this up. But you're going to tap on the I.
So I'll stop right there for a second. Uhum. One thing to consider is if you can follow the first steps to get the first 2 measures in, you can program any of your music for marching band, for solo, for small ensemble. These are the steps that you learn how to program everything. Se você entender os 2 passos que são necessários para você programar ali os 2 primeiros, os passos, né, que são necessários para programar os 2 primeiros compassos, como vai ser demonstrado, então você já entendeu como programar uma música toda, não importa o tamanho da música, o tamanho do grupo, enfim. Ok? Oops. So there we go, new group. Its default name is 7. So we're going to close that out and we're going to press X because that's the title of our piece. All right, so you're going to come over here. This is the default preset. It has whatever setting is already in Tonal Energy, so I already had this up. But you're going to tap on the I and check that out. It basically opened up a mini metronome, but what you're doing is saving the essentially measure information to kind of program through here. So the first measure here, 2 measures, are 7, 8, and that's 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, so 3, 2, 2, 7, 8, 3, 2, 2. And we have 2 bars, and we're going to leave use tempo off for now, so we'll just program the metronome as is. And so there we go, that's our first 2 measures, 7, 8, 2 bars. So we're going to come down here to the bottom right hand corner to the plus sign, and that brought up a new preset. So we're presetting tempos. So measure 3 is a 2-4 bar, 2-4. It's 1 bar. Plus sign. Where in the next measure, it's 7-8. Again, that's 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. So 3, 2, 2. Go ahead and open that up. It's 1 measure. Great. Done. Now we get to measure 5 here. Check that out. This is a big old 8-8 measure. So let's see. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Okay, so we just kind of know what that is beforehand. Let's see. Where's my 8-8? There we go. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. So I didn't have this exact meter pattern here. 8-8 is definitely a little bit different, but you can add the accents where you need to. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Okay, so we'll go ahead and stop there because those are the first steps to programming music. Ele falou que vai parar aqui só para falar assim, então esses são os primeiros passos fazendo a programação musical, ok? And again, the simple beauty of it is if you practice without a metronome, you're practicing not the real music because time is everything in groups. When you practice with a metronome, that means you're practicing exactly what everybody else is practicing together. Falou que você praticar sem um metrônomo não é a música realmente, porque nos conjuntos, na música, tudo está relacionado ao tempo. E quando você usa um metrônomo, que tem exatamente a métrica da música, você está estudando exatamente o que os outros estão estudando também. So I'm going to play now. This is what it would have sounded like to program those first measures. Ele vai tocar agora como que deve soar os 2 primeiros compassos. Notice how the beats change in the top half of the metronome. Percebam como as batidas mudam where the top half change? Yeah, where it's the beats, so in the top half, the purple and blue. Percebam como as batidas vão mudar quando estão tocando no roxo ou no azul. Ok. Automatically. Automaticamente.
All right, so I'll go ahead and stop there for a second. Vai parar instante aqui. So the big idea there is, again, we practice so much together that why not make sure you're practicing the right thing by yourself? You said that we don't practice a lot together. Yeah, if we're not practicing together right now, at least we can use the metronome to practice the right thing. Yeah. Se nós não estamos ensaiando juntos agora, nesse momento, então por que não ter certeza que nós estamos estudando a coisa certa quando estamos estudando sozinhos? Good. You know, I don't want to just keep ramming through. Are there any questions right now? Ele não quer só ir direto, correr até o final, né? Ele gostaria de saber se nós temos alguma pergunta. Okay, no questions. Okay, no questions. Okay, we can move on. The next metronome example is of an individual practicing a repetitive track. So I'll go ahead and go do that one. O próximo exemplo é um ciclo repetitivo, né? Ele vai demonstrar agora. And this is another great way to practice. If you have an important phrase that you just cannot understand, well, then practice it and do the same thing over and over again. Excuse me, can you repeat? This is a great way to practice if you have a phrase of music that is really challenging. So just focus on one thing and not have to worry about the metronome. Ok, então eu falo assim, para você não se preocupar com o metrônomo, né? Se você tem que estudar só uma parte da música que por exemplo, desafiadora, né? E aí você não se preocupar com ele, né? Você se preocupar com o que você está tocando. Oh, so Everton, Awesome. I heard you really get into that section right there. Excuse me? You seem like you really understood what he was practicing because you're a drummer. Yeah. I don't know the exercise exactly, but I remember sometimes when, for example, I'm studying Wilcoxon's studies, and you have a challenging phrase, as you said. I use it to repeat that, but just mentally, I have to think with myself the metronome, the counting, the rests, something like that. But the metronome is doing that for me. It's awesome. Yes, that's exactly when my student was practicing. He was practicing over and over again, no metronome, and just making up his own tempo. Ele falou, estava fazendo isso no próprio tempo, né, sem o metrônomo. O que eu disse para ele, falou para mim assim, eu percebi que você ficou empolgado porque teve alguma coisa que você reconheceu no exercício, né? Eu falei, não entendi o exercício exatamente, mas eu falei que eu me vi nessa situação porque quando, por exemplo, estou estudando solos de caixa do Will Coxon, digamos, né? Tem frases que são desafiadoras, então você tem que parar nelas ali, e aí você põe o metrônomo só numa batida simples, e você vai repetindo, você conta as pausas, você conta, né, para começar de novo, tudo, e aí não, o metrônomo está fazendo isso para você, então você só tem que preocupar realmente com o que você está tocando, você não gasta energia com coisas que não estão agregando valor. Eu falei para ele que eu vi um grande benefício nisso, né, vai facilitar muito a vida mesmo, né, e ele falou, então, você está tocando com o metrônomo do jeito certo, então você não está treinando qualquer outra coisa, né, você está treinando a coisa certa, ok? And really what that helped him with is it took out having to think. It counted off, it played metronome, and then repeated for the student. So all he had to do was play, and that's it. Foi que assim, o metrônomo conta para você, ele para a contagem, ele faz a contagem inicial, né, e ele repete isso uma vez após a outra. Então você não tem que gastar parte da sua energia pensando nisso, né, parte da sua capacidade de raciocínio, você só tem que se preocupar realmente com a parte de tocar. Okay. Very good. I think we have a question about the metronome now.
The Sergio Mota? Bruno? João? Okay. In Tonal Energy, is there any way how to do the same programmings like DB90? Is there how to insert I don't know how to say that in English. When you are going down gradually, ralentando. So the very fast answer, yes. The very resposta bem rápida, Sérgio, sim. Yes, the Tonal Energy metronome is very powerful. You can do tempo speed up, you can do tempo speed down. Ok, você pode fazer o tempo acelerar e o tempo desacelerar. Okay. And then added bonus, if the 9-volt dies, or there are no 9 volts for Tonal Energy, like the DB90. So if a DB90, the 9-volt dies, you lose all the programs, not with Tonal Energy. Okay, it doesn't have it has no storage. There's no memory. Well, the DB90, it's powered by a battery, a 9-volt. So if it dies, you have 10 seconds to replace, or your programs, like we did earlier, they disappear. So okay. I've seen people have to go 9-volt, 9-volt, because they programmed a whole drum corps show and they lost it. Well, with this, I mean, if this dies from the cloud and download again. Yeah, cloud saved everyone. Yes, yes. Ele explicou que, diferente do DB90, né, o DB90 era assim, ele tinha uma bateria de 9 volts. Então, quando essa bateria se acabava, você tinha só 10 segundos para não perder a programação que você já tinha feito. E muitas vezes era a programação de um show inteiro do DCI. Então, tenta imaginar isso, tá? E ele falou que já tem muitas histórias das pessoas correndo atrás das baterias, desesperadas, né? Enquanto que aqui no celular, né? Vocês viram aqui minha carteira de motorista? My driver license, I take it from me. Yeah. Se você tiver algum problema, você simplesmente, né? Se a bateria se for, se o celular se quebrar, se for roubado, qualquer coisa, você simplesmente baixa a programação da nuvem e ok, tá resolvido o problema. Ok, awesome. And here, this is the added bonus. And, the DB90, great device. For decades, it was the metronome. But it costs over $100. Very expensive. Okay. Ele falou essa é a característica, né, o benefício que foi adicionado no Tonal Energy. Né? O DB90, durante décadas, foi o metrônomo. Tá? Mas teve essa questão e também ele é muito caro, ele custa por volta de $100, tá? Então não é algo que todo mundo consegue comprar. Ok? Ok. Do we have more questions? Temos mais perguntas? No questions? No, okay. I don't think so. Here you go. So this next section, it was actually a question on Monday about percussion tuning. Essa próxima explicação vai ser sobre uma pergunta que foi feita na segunda-feira, né? Algo que foi comentado, que é a afinação de percussão. Ok? And the question was, can you use Tonal Energy Tuner to tune drums? And the answer is yes. A pergunta foi se você pode usar o afinador do Tonal Energy para afinar caixas, drums or any drum. Yes, in drums. Cara, any drum, qualquer tambor, né? Então, assim, os bombos, as caixas, enfim. E aí ele falou que sim, a resposta é sim. Ok? In the next examples, the student is using Tonal Energy in different ways to tune timpani. E aqui ele vai mostrar um aluno afinando os tímpanos com o Tonal Energy de diferentes formas.
When it's in tune, you have a smile. Yes, Mr. Smiley Face. Então, quando tá afinado, tem um sorriso. Uhum. Okay. Ok. So it's what you saw in there was two different ways of tuning. O que você viu ali são duas formas diferentes de afinação. The first way, he was using the tuner like it was just tuner going in and looking. Foi só colocando, né, o afinador ali e olhando para ele. Ok? And the second way, he was using a drone to match the pitch of the drum to the drone. E na segunda, ele estava usando um drone, que daí ele estava tentando combinar, né, o som, a nota, né, do tímpano com a do aplicativo. Okay. And for drums and percussion, it's important to note that when tuning, you want to get the first sound, not the resonance for tuning. E aí, fala que em percussão, é importante quando você está afinando, você pegar o primeiro som e não o que está ressoando. Okay. Now, this is where it gets fun. We turned it into a game by making a recording inside of Tonal Energy of the pitches, and he had to do it in the time of the recording. Excuse me, I didn't follow. In the next video, we made a recording of the tuning pitches in Tonal Energy, so he only had a set amount of time to tune. Ah, tá. Agora ele vai mostrar um vídeo em que eles fizeram uma afinação, tá? Mas que só tinha um certo espaço de tempo para fazer o procedimento. Ok. So it's important to note in the video that in the app you see in the left corner, that's recording inside of Tonal Energy. É importante ver que o aplicativo, como está indicado ali à esquerda, ele está gravando dentro do aplicativo mesmo, o que está sendo feito. A lot of percussion tuning actually happens by ear, where somebody plays boom, 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 and they're matching a pitch within the drums. Então ele fala assim, muito da afinação da percussão é feita de ouvido mesmo. Então você faz tum, 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 até que você, né, combine os sons dos instrumentos e tenha uma referência, né, vai deixando os demais iguais. Ok? So in a way, you could also use this to tune multi-tenors, so the quads, or anything that has 4 drums, like the concert tenor drums, and have all the pitches already assigned and just have to listen. Aí você pode fazer a mesma coisa, você pode usar esse recurso para afinar
múltiplos, né? Múltiplos tons. Então, por exemplo, o tenor drum, né? O quad, né? Como ele se referiu. Ou um jogo de tímpanos, nos quais as notas já estão designadas. Good. Okay. The next section, and I know, between you and me, Everton, we've been talking about drones. Yes. It's about tuning to the right pitch by ear. E foi então assim, nas sessões anteriores, né, nós estivemos falando sobre drones, e foi que aqui é você afinar, tá, as notas de acordo com de ouvido mesmo, ok? And when you practice with a drone, you can use one pitch, you can use a chord, or many pitches. Você pode usar então, você pode fazer essa afinação usando uma única nota, né, ou usar um acorde. Can you come back to the previous place? Ok. Ou então exercícios de claves, né? Exercícios com claves. Ok. I mean, the next video, this is one of my favorite Instagram musicians. No próximo vídeo, essa pessoa que é uma das pessoas favoritas dele no Instagram, dos músicos favoritos dele no Instagram, né? Ok? Miss 𝗚𝗢𝗢𝗚𝗚𝗚, she's a professor of trumpet, and in the video, she's using the drones in Tonal Energy to do a mouthpiece brass exercise. Então, aqui ela é a Armida Rivera, ela é professora de trompete, e aqui ela vai usar os drones para fazer um exercício de afinação, né, de bocal, com uma linha de metais, ok? And the exercise that she's doing, brass players will for sure do by themselves, but you also see drum corps and big marching bands do mouthpiece exercise the same way that she is with a drone. E foi que o exercício aqui que ela vai mostrar é extremamente simples, mas você vê, vários alunos conseguiriam fazer, você vê as grandes drum corps e marching bands fazendo isso, né? Mas é algo bastante. You said in the end that it's a very important one. It's simple, but it's a very important exercise, right? Yes. Ok, então é um exercício bastante importante, apesar da simplicidade, ok? So the great part about that video is how simple it is. She turned on one pitch and she was able to do the exercise that she knew she wanted to hear in her head and play it on her mouthpiece. And that's essentially ear training. Então fazer essencialmente treino de ouvido, né? O ouvido treinado, né? Porque ela colocou uma única nota, né? E ela foi trabalhando o exercício, né? Já que estava na mente dela, né? Em torno daquela nota, ok? And oftentimes, that's one of the best ways for young musicians to get better. You can sing, you can play mouthpiece, or play on an instrument. And that's where real music happens, is by using ears. E foi que, assim, frequentemente os alunos aprendem dessa forma. Você pode fazer um exercício de bocal, você pode cantar, ou você pode tocar um instrumento, mas é essencialmente assim que você aprende música. Então, quando você aprende ela com os seus ouvidos. Okay. So in the next section, this is going to be a short overview of the things on the tuner page. A próxima sessão vai ser uma overview, né, uma visão ampla aí do que nós temos no afinador, ok? In the top left-hand corner, you can change your temperament
Something that's a very popular temperament is just intonation. But temperament, do you mean, for example, I'm tempered today, I'm not okay, I'm not in a good mood? Oh, exactly. No, not really. It's not temperature, but yep, temperament in terms of sound quality. Ok. Então, assim, okay, but not exactly how do you feel that day? No, absolutely not. The temperament. Because I didn't get that. The translation? No, the temperament, yes, but how is that related to the app? Oh, the way that it's related is it changes how the app thinks. When it's an equal, it's like a piano. Everything is the same distance from each other. When you change the temperament, it changes the distance between notes. When you tap it, the default is just temperament, which means, for instance, if you play in a major chord, the third is lowered and the fifth is raised for you in Tonal Energy. Tá, então ele falou isso daí, muda a maneira, esse botão, tá, do temperament, muda a maneira como o aplicativo pensa, tá? Então, se você está escolhendo um piano, por exemplo, a distância entre as notas é sempre a mesma, tá? Então, aí você pode variar isso conforme que você quiser estudar, ok? And playing with a different temperament, an adjusted temperament, is how you get those big, bright, crisp sounds that are perfectly in tune. Então assim, você pode deixar uma distância grande ou pequena entre as notas. E quando você deixa a distância bem pequena, quando você consegue aquele som liso, brilhante e perfeitamente afinado. And to talk about the metronome one more time, there's another way to access the metronome so that you can always use the metronome everywhere in Tonal Energy. Tá, então ali tem o botão à direita também, no canto superior direito, que é do metrônomo. Então, em qualquer coisa, né, que você for fazer no Tonal Energy, você vai conseguir usar o metrônomo. And when you tap on the wind or the range and mode, it's a way of making the settings wider for tuning or more challenging and more narrow for tuning. Okay, então, but related to the wind, you said? That's the setting, so it's called range and mode. Ah, tá. Então, a amplitude e o modo, né? Tá? Yes. Wind, então, você pode ficar mais amplo ou realmente mais restrito, tá? Ficar mais fácil ou mais difícil. Ok. And there's different settings. There's strings, there's wind, and there's voice. Ah, ok. Então, nesse botão tem também strings, né? Cordas, ou até mesmo voz. Ok. And wide means very wide setting of being in tune. And it goes down to ultra fine, which is very small pitches in tune. Ok, então você pode ter, more for example, I'm challenging. In tune is a very small range whenever it's ultra fine. Ah, ok. Então, assim, você pode escolher ultra fino, né? Ultra apertado. Então, assim, você tem uma amplitude muito baixa, né? Muito pequena para você trabalhar, para você ficar distante da nota ideal, né? Ou então você pode deixar mais amplo, né? Que daí você tem uma amplitude maior e aí ele vai ter essa aceitação. Ok. The next button is the auto tone tracker. This is a way to make the drones follow you whenever you play. Então, esse Auto Tone Tracker é como você faz os drones te seguirem quando você está estudando afinação, ok? And the pitch tracker is a way to measure how long you play in tune. E aí o Pitch Tracker, você tem a função de você saber por quanto tempo você conseguiu tocar afinado. Let's see. This is a demo of my voice, and if people have this at home, they can sing along with that button on and Tonal Energy will follow along. Ok, para quem também quiser praticar em casa, você pode usar esse botão do Auto Tone Tracker Demo e você pode cantar junto com ele para você praticar, ok?
Okay, so that section it's very similar, not exactly auto-tune whenever a singer is singing, but it makes the app follow you. So if you play B flat, it hears you play B flat and it plays it back. So if you're trying to practice being in tune by your ears, you always have the right sound in your head. Então, assim, ele não é exatamente um afinador, mas se você, por exemplo, toca um Si sustenido, né? Um Si bemol, né? Flat. I don't know, because I'm a drummer. Yeah. Don't worry. Foi bom, você toca uma nota assim, né? O B flat. Se ele estiver ouvindo, se estiver afinado, ele vai indicar para você que é um B flat, senão ele vai indicar que é uma outra nota, né? Mas quando estiver afinado ali, né, estiver indicando realmente um B flat, aí você vai saber no seu ouvido o que é e você consegue evoluir, ok? And this is a video of a musician playing along, and you'll see better with an instrument how the pitch tracker follows the musician. Agora ele vai mostrar um vídeo de um estudante tocando saxofone com essa função, e aí a gente vai poder entender um pouco melhor, ok? So in that part of the video, the student was actually hearing in his head, and he was only changing when he played in tune with the drone. Então esse aluno estava ouvindo, né, aqui no fone dele, que estava diferente, né? E aí ele alterou o som dele durante a execução para poder ficar afinado, ok? So in the next part, you're going to hear what was going on in his head. Agora a gente vai ouvir o que estava acontecendo na cabeça dele. So In brief, just a question. Okay, please. Okay, so what he was doing was he was practicing 5 notes of a scale, and instead of just looking at the tuner to know when he was in tune, he flipped his phone face down and was using his ears to know when he was in tune before he changed. Ok. Então aqui ele estava estudando. That was exactly about the question that I was about to ask. Foi o que ele falou agora era exatamente o que eu ia perguntar. Então assim, o aluno, né, pegou. Você pode estar com o seu metrônomo de frente para você, né? Tá? Mas ele virou ao contrário. Para quê? Para não olhar na tela do metrônomo e ver se ele estava tocando certo ou não. Em vez disso, ele ouviu, tá? Então é diferente. Aí foi aí que você realmente aprende, quando você consegue treinar o seu ouvido para saber que você está afinado. Então, ele tocou lá 5 notas de uma escala e conforme foi ficando fora, ele estava ouvindo aqui, né? E aí ele foi ajustando o som dele até combinar. Okay. All right, so we've been talking a lot about tuning. One thing that I haven't brought up is we have a smiley face here. We'll go back. Right now in the current app, the smiley face does get bigger when you play more in tune, but we've added more features. And this is something that if you think you have a cool idea how to add on to what I'm about to show, to let us know in our email.
Então ele falou que sempre foi uma marca registrada, aí tem que colocar o rostinho sorrindo, né? Porque quando você está tocando certo e tal, ele fica maior conforme passa o tempo, quanto mais certo você está tocando, né? Mais afinado. Então, assim, falou agora assim, ele vai mostrar mais algumas coisas, né? Mas se alguém tiver alguma ideia de como acrescentar isso, fazer algo diferente, né? Por favor, avisa para ele, né? Compartilha com ele vai ficar bem feliz com isso. Ok? So this is what Mr. Smileyface does when he gets really happy and really in tune. Quando ele fica realmente afinado, né? Quando ele fica realmente feliz, é isso que acontece. Ele cresce e se multiplica. Good. I'm sorry. I didn't think to ask. Are there any questions at this point? Bruno e João, temos alguma pergunta até aqui? Ok. Júnior Luiz Vilas Boas. Is there any possibility to have this app in Portuguese from Brazil in the future? Okay, so great question. Ótima pergunta. I think some of the founders are watching right now, so they'll even message me how soon we can do that. Right now, I think Tonal Energy is in 7 or 8 languages. If it's not already in Portuguese, because I'll have to double check, I will make sure that we add it on our list to add for the future. Então ele fala assim, algo, né, o português é algo para o qual os fundadores do Tonal Energy estão olhando agora. Pode existir a possibilidade, sim, vai depender muito claro, do número de usuários que estão requisitando esse idioma. Ele agora está disponível em aproximadamente 7 ou 8 línguas, né? Mas ele vai tomar nota disso e, né, garantir que o português seja incluso nessa lista. Okay. Thank you so much for asking. Now that we know somebody asked, we're going to put it at our list. Júnior, ele agradece imensamente pela pergunta e ele com certeza ele vai colocar o português na lista para que tenha diferença. Let me just tell you something about Portuguese. Despite the fact that Brazil and Portugal speak the same language, there are some big differences from the synonyms from Brazil to Portugal. So if you wish to produce a version of the app in Portuguese for Brazil, please, I beg you, please to count on us, Brazilians, to translate that to you, because there are significant differences. I had an experience. I was coming back from Europe one day, and I had a connection in Lisbon, Lisboa, and I was walking around the airport, and I saw many boards, signing boards, but I knew that it was Portuguese, but I didn't know their meaning. It was very curious. Yes, because that's good to know. And I can tell you that I just got a message on my phone from one of the founders of Tonal Energy, and he said Portuguese is not, and it should be the next one up. And now that we have Everton has gladly volunteered to help us put Portuguese Tonal Energy. Ok. Então, Júnior, complementando aqui, ele falou, recebeu uma mensagem agora de um dos fundadores, falou que o português vai estar realmente no top aí das prioridades, né? No topo da lista. E what did he say about me? I didn't get that. I said now that Everton has showed me how different it is, that you're basically volunteering to help us make sure it's right in the app. Yes, of course. Então eu falei para ele, né, eu estava falando para ele das diferenças do português do Brasil para o de Portugal, né? Se você pega um celular, por exemplo, que veio da Europa, e você põe em português, os brasileiros não entendem o menu, né? É um exemplo, tá? Foi o que eu expliquei para ele, que eu andei pelo aeroporto de Lisboa já, e você vê as placas escritas em português, mas você sabe que é português, mas você não sabe o que elas significam, porque não é um vocabulário com o qual nós estamos acostumados. Então eu pedi para ele, por favor, né, se eles forem traduzir para o português, pensando no Brasil, para que eles contem com a gente, né, brasileiros,
para fazer a tradução, porque senão vai ter muitas diferenças e é capaz da gente não entender. Ok. Thank you so much. Everton. Aí eu falei para ele que eu me voluntariei, né, para ajudar e tal, e ele agradeceu por isso. Ok. Okay, so I'll move through a couple of more, because I know we're running out of time, and I have a few more good slides in here just to kind of help share more of the possibilities of tonal energy. Ele falou que tem bastante coisa ainda, mas a gente está quase ficando no limite do tempo, né? Tem muitas coisas para mostrar e é realmente uma imensidão de coisas para a gente explorar sobre o aplicativo. So in the next video, it's our saxophone player from earlier. This is a live version of what recording and analysis looks like in tonal energy. Agora aqui é o mesmo músico do início da apresentação, e agora é uma gravação ao vivo de como funciona o Tonal Energy nesse sentido, ok? So the page that we're on is the waveform page. A página que ele está aí é a página de forma de onda, ok? And you might be familiar with the look of the page because it looks similar to audio processors like an Audacity where you analyze sound and process. Foi que a gente pode estar fizeram dessa forma para que a gente ficasse familiarizado com a página, né? Porque é muito usado nos sintetizadores, né? De som que você tem por aí, né? De análise sonora, né? And some recording softwares or something like SoundForge, for example, you can see the waveform. Yes, yes, like SoundForge as well, where you see the shape of the audio sound. Yeah. Okay. So now that people have watched it, we'll watch it again, and we'll talk about pitch. The line that is moving, if it's below the center, that means the pitch was flat. If it's above center, that means the pitch was sharp. Então, se tiver ali, ele vai falar sobre as linhas laranjas e as verdes, né? Então, se a linha estiver verde, se estiver no centro, né? Ela está afinada. Se ela estiver para cima, é um sustenido. Se estiver para baixo, é um bemol. Ok? And this definitely applies not just to solo, but to full ensembles. Because if you practice and you know you're in tune and you see you're in tune, it is going to always sound better when everybody plays together. Ele falou, não importa se você está tocando, essa função não serve só para se você estiver tocando sozinho. Serve também para se você estiver tocando com um conjunto, tá? E assim, você sabe também, se você estiver tocando afinado, você se junta com outros amigos que estão tocando afinados também, então o som, o conjunto fica afinado. Okay. I have a question. Oh, I'm sorry. Just a quick question. We have a green line below the center in the end of this tract. It's why that? That's probably a good image to show. So the green and the orange, well, the green means it's in tune. And you can see on the right side of the screen where it's a little bracket of green above the F and below. That is the same range from earlier, the mode and range for tuning. Ok, vamos lá. Então ele explicou que o verde indica que está afinado e o F está fora, está desafinado, né? Ele mostrou ali no finalzinho que tem um pequeno extrato ali, né, do F. You said that green bracket. That green bracket is where in tune is, and when you go outside of the bracket, that's where out of tune is. Ok. Então quando assim você está aqui, né, no colchete aqui, você está verde, você está afinado, e aí quando fica laranja é quando saiu da afinação. Ok.
So now that everybody's had a chance to look at it and really understand, this is the kind of intense practice that really upper level musicians do. É legal a gente ter a visão de que é esse tipo de prática intensa que os músicos, né, de nível superior, né, que eles, é o tipo de treino que eles fazem. É dessa forma que eles praticam, ok? So this is a quick look at what the analysis page looks like. Tá, agora dá uma olhadinha rápida na página de análise, tá? Como ele vai mostrar agora. You tap the menu button to bring up a lot of different ways to see your visualization of sound. Então você pode tocar nesse botão, né, para você escolher diferentes formas de você visualizar a forma de onda, ok? The one that we started with was the waveform page. A primeira que a gente começou é a forma de onda, ok? When you move down in the menu, this is the frequency page. It's frequencies of your sound being analyzed by Tonal Energy. Então aqui na segunda opção é a frequência. Então você pode escolher nesse mesmo menu, né? E aí o Tonal Energy te mostra em que frequência que você está tocando. And it might be worth letting them know that there's a lot more to these pages, but those would be whole other sessions to fully understand, because there's just a lot of information. Nessa seção aqui tem muita informação, nessa parte aí, daria para falar uma sessão inteira só sobre ela, né? Mas aí tem muito mais para a gente falar, ok? The next page is the Harmonic Energy series. A próxima página é sobre a energia de harmônicos, as séries de energia de harmônicos. And it demonstrates the overtone series of your sound. Então ele mostra a sobreposição dos tons no seu som. Another way to think about that another word that people might use is harmonics. Uma outra palavra que as pessoas usam para isso são harmônicos. And then the last page is a visualization of your sound on a note staff. Okay, what exactly is a note staff? A music staff, the music, a score. The score, ok. Então aqui ele pode mostrar para a gente, né, as nossas notas que foram tocadas como se estivessem numa grade. And what it does is it puts your pitches onto the staff, like you were seeing a piece of music in front of you. Então ele coloca a sua nota na grade musical, como se você estivesse lendo uma partitura de música mesmo. Wonderful. Awesome. Oh, and you can also make all these views bigger by using two fingers to tap, or when you freeze, you can zoom in and zoom out by pinching. Ok. Você pode dar toque com dois dedos, né? Duplo clique para expandir, né? Ou então fazer, né, com os dedos assim para você poder dar o zoom, né? Ou ampliar ou diminuir. Ok. The next section is a short overview of how to record your sound. Agora a próxima sessão é uma visão rápida aí sobre como gravar o seu som. If you swipe out from the left side of Tonal Energy, a recording studio comes out. Se você der um swipe, né, para a esquerda, escorregar a tela para a esquerda, você tem aí praticamente um estúdio de gravação. Just a quick note, Albert. Yeah. If you wish to go beyond the time assigned, feel free. Okay. No problem. Yeah, we're getting close to being done with all this anyway, so it'll probably be right there. Okay, awesome. Feel free to use take your time. Okay. Tá bom. Ok, tá aqui falou sobre o vídeo, ok?
Right now, and it's important to note that Android doesn't have the video feature just yet, but it'll be added in soon. iOS, Apple does have video. Ok, então ele falou que aqui nos Androids não tem a função de gravar o vídeo, mas vai ter logo, tá? Não tem por enquanto, mas vai ter logo, né? Mas nos Apple, né, nos iOS, já tem já essa característica, ok? We have a file system so that you can track and record and edit the naming of your files so that you can listen back to your recordings. Então aqui tem um sistema de armazenamento de arquivos, então você pode dar o nome, você pode indexar, você pode consultar ali como se fosse o Windows Explorer mesmo. Ok? There are two different ways to record the sounds, there are two different ways to record inside of Tonal Energy. Tem duas formas de você gravar dentro do Tonal Energy, ok? The top record button records the microphone. So, for example, you playing in front of the phone. O primeiro botão grava a partir do microfone do seu celular. Então é como se você estivesse ali em frente a ele, ok? The second record button with the little speaker records the sounds from inside of Tonal Energy so that you could record your own exercises like we did for the timpani earlier. Aí o segundo botão, com a figurinha de um alto-falante ali, ele grava o som de dentro do Tonal Energy. Então, como foi feito com o tímpano. Please, could you explore this feature a bit more? Because I'm afraid that I didn't get the value and the proposition that exactly. For example, in other words, why to record from inside the app? Are you talking about the sounds from Tonal Energy? Yes, the second option. Okay. That way you could record exercises, or maybe you wanted to record something like for the brass, they might record their music to hear the right audio in their head. For example, I can record the rehearsal, the group practice, and then at home alone, I can record from that, like I play along. Yes. Well, the top one is recording the microphone. It's what you play into it. The bottom one is recording like you're playing a piano inside of Tonal Energy. Ok, então a segunda opção é como se estivesse tocando um piano, né, dentro do Tonal Energy. Ok. Does that help? Yes. Okay. Once you make a recording, oftentimes musicians want to listen to themselves over again or practice with the recording, so you're able to loop. Ok. Aqui ele explicou que o looping, né? Então você consegue ouvir várias e várias vezes o que você tocou, né? Para você praticar ou para realmente você analisar, ok? And the last great feature of the recording studio is when you make a recording, either of yourself or of the drone sounds, you can use time stretch to speed it up or slow it down. Quando você está gravando, seja de algum instrumento, né? Ou caixa, alguma coisa assim, ou voz, ou qualquer coisa, você consegue acelerar o tempo ou deixar mais lento, ok? But when I'm recording from having has a basis, another recorded sound, no, or just it's not just the metronome of the recording, not the beat. No, it would record the audio. So let me see if I can show you a quick example using my phone right here. Yes. I don't mean to bother you with these questions because a lot of these features can clarify more. Yeah, no, because these features are brand new to us here. Oh, for sure. No, thank you for helping me understand that I need to find a better way to say it. Can you hear this? Yes. You can hear audio from my device that I'm playing right now?
Yes. So I'm using the record button to record an exercise. So I just recorded it and I saved it. And now let's say like the Professor Ādmītha earlier, I'd be able to play my own recording back. Okay. Does that help clarify? Yeah, but I can't. Okay, you record using the first button. Yeah. Okay? So the top button is The top for button. sound. Yes. Mm-hmm. Check 1, 2. Okay, 3. using the mic. Okay. And use the second one to record from the. Okay. Oh, okay. That makes sense. Yes. Ok. Eu pedi desculpa para ele para não incomodá-lo com tantas perguntas, mas eu vejo que muitas dessas características são novas para a gente, então, e são interessantes, né? Elas são o valor do aplicativo, então é importante que a gente entenda elas. Né? Ele falou, não tem problema, na verdade, também eu posso, é legal você estar falando isso, porque daí eu posso buscar uma forma melhor de explicar. Então, no segundo, ele gravou um exercício dentro do aplicativo mesmo, tá? Usando os sons do aplicativo, né? Que é o que tem o speaker. E o segundo está usando o microfone, tá? Então é isso que ele estava explicando. Ok. Great. Thank you, Everton, for explaining that, helping me explain that, so we can help make it clear for all the viewers. No, I thank you. You're welcome. So this is an example of another professor of trumpet. I guess there's just a lot of trumpet players that like sending us videos. Ele falou que agora vai mostrar o vídeo de mais um professor de trompete. Ele falou que tem muitos trompetistas que mandam vídeos para eles. This is a trumpet professor, David Dash. He is from North Carolina. Esse vídeo é do David Dash. Ele é da Carolina do Norte. And in the video, he plays the trumpet excerpt, and then he slows down the trumpet excerpt so he can really hear what he was doing. Então ele vai tocar aqui um extrato aí de uma composição, e aí depois ele vai poder realmente ouvir o que ele está tocando, ok? Okay, so again, he played in real time, and then he was able to really slow it down so that he could really focus and pay attention to what his sound was doing. Ok, então ele, assim, o que ele fez aqui, pessoal? Ele gravou, né, num ritmo normal, lá o que ele tocou, tudo. Ele tocou no andamento normal, mas depois, para fazer uma análise mais profunda, ele tocou, né, na metade da velocidade que ele tinha tocado, para entender exatamente o que ele tinha feito. Ok. And for example, can I take this file, this recording, and transfer to see the waveform analysis or something like that, like your student did? Yes, and that's the small, and I can share it again. The small image that you see in there, that is the waveform from the files page. Mm-hmm. And whenever he made that recording, he could put it back into analysis and then be able to see that as well.
Então eu perguntei para ele se era possível pegar essa gravação e jogar na análise de forma de onda, ver a afinação e tudo mais, como ele tinha mostrado dos exercícios. Ele falou que sim, inclusive essa visão aqui que tem na tela, né, que tá ali, parece uma forma de onda, é justamente a análise da página. I would like to explain something else in Portuguese to people, okay? Just 30 seconds. Pessoal, o valor, it's about the value of your app, the value of this solution, because I lived the past, I know the benefits of it. Então, o que acontecia, pessoal? Para fazer isso aqui que ele mostrou aqui agora no aplicativo, tá? Você vai olhar e falar, pô, é super simples. Mas para aprender inglês, né, e para também entender algumas viradas de bateria, algumas coisas de música, eu usava um recurso como esse que só tinha no Media Player no Windows, né? Acho que nem tem mais, né, mas que você consegue retardar a velocidade. Só que estamos falando de uma época que a gente não tinha tudo no smartphone. Então, por exemplo, eu gravava às vezes numa câmera, né, que eu tinha, aí transferia para a câmera, daí passava mais devagar, e às vezes distorcia o som, ficava mais difícil e não tinha toda essa análise. Então, assim, pelo preço que o aplicativo está sendo vendido, com todos esses recursos, para a gente ter isso daí de uma outra forma, vai custar muito mais, né? Então, acho que é legal a gente dar um incentivo para eles fazendo a aquisição do aplicativo, porque, assim, são R$15, né? Vale muito a pena, tá? Pelo menos para mim, tá? Tô só compartilhando a minha opinião aqui, não sou vendedor, não tô ganhando comissão dele nem nada, gente. Só tô realmente compartilhando aqui o que eu tô vendo, né, do que ele tá mostrando. Ok? Thank you. Well, thank you so much for sharing in there. That sounded like you were giving them a good, I mean, I know just from us talking, you've probably learned a lot already. So, I appreciate you taking the time to be able to, to share that in the language that more people will understand. That really means a lot. No, you're welcome. And I told them that, I'm sorry. For example, this resource that you just showed, for example, 15 years ago, I had to do that with my CyberShot camera. I need a laptop with USB plug, and I was using the media player to slow down the tempo and then understand what I was playing. Okay, but sometimes the sound or the image was distorted. It was not that good. Not even a waveform analysis. It was something out of mind, completely out of mind. And I told them that I used this same resource from Media Player to learn English. Sometimes I was listening to somebody, what is he saying exactly? Because he was speaking too fast, and then I put that in the software to understand every syllable. So you see the value with the Tonal Energy because it's literally right there in your phone. You could record it like music and slow it down. Yes, absolutely. To have a software to have. Ele perguntou se eu vi o valor de ter isso só no celular. Eu falei, claro, because if you want to make a waveform analysis, you have a completely different software. You have to buy a software, a different computer. It's something very, very valuable to have that in our app, and the price is very very cheap compared to the value of this solution. I even encourage the people to buy that in Portuguese. Oh, by the way. well, thank you so much. You're welcome. Well, we only have a few more slides, and I just wanted to cover some of the metronome that we talked about in the beginning, and then we have a bunch of we're all going to be Tonal Energy professionals after this. Ok. Ele vai mostrar mais algumas características, especialmente a respeito do metrônomo, né? E a gente vai entender um pouquinho melhor ainda a solução. Ok? So this is the metronome, and from the top, you're able to change the meter and subdivision like we did earlier with the presets. Então, aqui no topo você consegue mudar a batida, né? E as subdivisões. Ok? Another thing that you're able to do is change the beat pattern of the metronome that you're using. So it doesn't have to be just upbeats and downbeats. You can tap and add accents to different beats, or you can tap and turn off different beats
so that you have a custom beat pattern. Então você consegue ter uma padrão de batida, né, que é beat pattern, totalmente customizado, porque você, por exemplo, você faz um compasso 4x4, não precisa ter o acento só no primeiro tempo. Então nessa linha de baixo, que está aí em roxo e azul, você consegue colocar, por exemplo, na primeira e na segunda nota, na primeira e na terceira, segunda e na quarta, enfim, você faz do jeito que você quiser, ok? Earlier also, we showed the young student practicing with the count in where it counted 1, 2, 3, 4. And this is the button that you can modify and customize your settings so that you can have a voice to count you in or just beats. You're able to add that ability. Então, nesse botão, você consegue customizar, padronizar, né? Deixar do jeito que você quiser, a contagem inicial. Então, aquele 1, 2, 3 que a gente viu lá no vídeo, né, do aluno tocando marimba, ou era xilofone, né? Xylophone or marimba, I'm not sure. The previous video. Então, assim, você consegue customizar. Pode ser uma voz ou pode ser só um toque, né? Pode ser uma batida, 2 batidas, 3 batidas, o que você quiser, tá? Então você consegue ajustar isso também nesse botão, ok? When you tap the sound button, there's over 20 different sounds that you can use inside of Tonal Energy. So it goes from typical clicks that are great for marching band, but you can also have sticks. You can also have made up sounds like tings or blocks. It makes it more customized for what you want to do. Então assim, quando você aperta o botão ali de som, você consegue explorar mais de 20 sons diferentes. Então você tem desde os cliques costumeiramente usados pelas drum corps, né? Você tem também aí sinos, né? Os bells. Você tem os blocos, né? Wood block de madeira. Enfim, tem uma infinidade aí para você explorar. And then we follow back up the button that looks like dot line dot line dot line. That's a list. That's the preset group that we used earlier. That's where we were able to create the preset or click tracks so that you have automatic metronome. Então aí, essa daí é a lista de presets, né? Então a lista de programação já que você fez, como ele mostrou previamente, tá? Então você consegue ter aí uma composição inteira aí de um show, né? Num preset desse, ok? The next example is using some sounds with a drum sound to kind of create a backtrack. I don't know if you have a translation for that, a drum backing track. For example, backtrack to play over, for example, with a guitar or something. Yes. Okay. Tá. Okay. We call that base, like a bass. Então, o que ele está falando aqui é que tem uma característica também de você criar, com sons de bateria, por exemplo, você criar uma linha de base para você tocar sobre ela, por exemplo, com uma guitarra. Ok? Go, drums, cowbell. Bongo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, I think the sound was a little bit probably crunchy there, but I think that we could all hear. Here, let me go and turn this off. Yeah, but the hi-hat was very clear. I could hear that. And it sounds, the sounds are professional sounds. So sometimes, these devices, they don't do justice. We recommend that if you're using sounds with our app, that you use, the headset or earbuds or really good speakers to take advantage of professionally recorded high-end sounds.
Então ele fala assim que os sons que são gravados aí, né, ele pediu desculpa que talvez estejam um pouco rachados, né, os sons e tal, mas são sons profissionais, tá? E eles recomendam, inclusive, da gente usar ou aqueles fones, né, o earbuds, que é o que você insere assim no ouvido, né, que eles têm alta definição, ou fones como esse, ou fones profissionais, ou até, como aquele que ele está mostrando também, né, o earbud, ou sons, ou um alto-falante profissional, tá? Porque para realmente você tirar a vantagem da qualidade sonora que eles colocaram dentro do aplicativo. So, now that we've gone through that, my big hope is that there are at least one thing that the viewers were able to take away and really just they like it, that like I can use this to make myself better and practice better. Excuse me, Albert, I'll ask you to repeat because there was a cut in the, I don't know if it was only for me, but can you repeat that, please? Can you hear me better now? Yes, it's the same. It's the same. Okay. All right. After all of what we just talked about, Tonal Energy, it can seem like a lot because there is a lot of great tools in there. But I really hope that people focus and find at least one thing that they're like, yes, I can use that to practice and get better. Ele falou que depois de tudo que a gente viu, você pode achar que o Tonal Energy é bastante coisa, né? Porque tem muitas características, tem bastante funções e tal. Mas ele quer que você, assim, pelo menos assim, que você escolha uma coisa para você usar e que você vai dizer assim, eu vou usar isso porque isso aqui vai me ajudar a melhorar. Okay? Well, that's great. I mean, if there's any questions, I don't know if any more questions popped up, but that's a pretty good rundown of the value and the abilities of Tonal Energy. Ele falou, foi incrível, né? Até que legal. Se tiver algumas perguntas, né? A gente pode responder. I have just a comment about it. A question, and after, depending on your answer, I have a comment. Okay. Eu falei para ele, eu tenho uma pergunta e dependendo da resposta tem um comentário. You showed that I can, for example, write a drum set groove, yes, to accompany. It's very basic, and it's not like you can write a custom fill or anything. But it's the downbeat has a sound, the accent has a sound, and depending on which drum set you're using, because there's I think 3 or 4. It changes whether a beat is on 1 or 2 or 3 or 4. So it's middle customized. Like it's not like you're going into Finale and writing or notation software to write a drum track. And can I, for example, I understood it's basic, but the sound is good. Yes. But can I, for example, make layers? For example, I can have a layer of drum set, a layer of bass, or something like that. Is that possible? I don't think, if I understand the question right, I don't think that is possible. But there are going to be, like when you say bass, you mean like a sound, like a tuba or a moving bass line. So. Yes. And this is kind of like it's a super secret. You have to keep it a secret, Everton. In the next update that's coming out, the click tracks that we made, it was metronome earlier. You're going to be able to add sounds to that as well. So that automatically at the beginning of a measure, a pitch plays like a B flat. And then in the next measure, it can change to an F. So I think that's moving towards your question. You would be able to make the metronome, the drum beat, and you would be able to have a very simple, just downbeat long tones of pitch. Well, because my question was because what I had in my mind, because it showed me that I can play and record over that drum set line, and I thought, well, it's the concept of a drum machine. Yes. Yes. And that we have several videos on the social media on Instagram, where several drummers they'll use our backtrack of a metronome with the drums, and they'll play their snare grooves or drum line grooves. Okay.
because it's one more value of the app, because a Roland drum machine costs a fortune. Yes. Yes, And you know, and I'll even throw out a plug. One of the co-founders of Tonal Energy, 𝗬𝗓𝗢𝗦, he has also developed other apps that are music based. One of them is called Thumb Jam, like you play your thumb and you're jamming, and the other one is called Drum Jam, and that one has a lot of drum sounds and lots of different rhythm patterns. That you know, if the Tonal Energy one is very fundamental, that would definitely be one. Drum Jam would be one to experience as well, to have just more creativity. And I can't remember how much it costs. It's less than $10, I think. So it's not a Roland. Não. Bom, vamos lá que tem bastante. I have a lot to translate. Okay. Vamos lá. Eu falei para ele que tinha pergunta e dependendo da resposta teria um comentário. Então eu perguntei para ele se ele mostrou lá que é possível ter uma linha de bateria, né? Fazer o groove, né, de uma bateria, a levada. E eu perguntei para ele se seria possível fazer camadas, né? Então, por exemplo, você tem a camada, uma linha de baixo, né? Uma guitarra, alguma coisa assim. E ele falou que talvez sim, né? Algo bem básico no futuro, tal, porque vai ser possível você inserir sons, né, nas batidas e tudo mais, né? Então você fala, vou trocando tudo, vai fazendo umas trocas lá, como ele explicou. Mas porque eu falei para ele, esse é o conceito de um equipamento chamado Drum Machine, tá? Que é um equipamento caríssimo, tá? Que é vendido, por exemplo, por marcas como a Holland, né, aqui no Brasil. Se você for ver o preço, coloca aí no Mercado Livre, em qualquer outro site, né, Drum Machine, você vai ver quanto custa um equipamento como esse, que é para você realmente sintetizar o som da bateria, você pode colocar outros instrumentos juntos, você escreve praticamente a música eletrônica ali, e você pode criar em cima dela, né, e o aplicativo permite quase fazer isso, e foi o que eu falei para vocês, né, por R$15. Então, realmente tem muita função, tem muita coisa legal, né, por um valor aí, praticamente uma ajuda de custo. Daí ele falou assim que se eu tiver interessado em um aplicativo para fazer drum machine, ou mixagem, ele falou que tem o Thumb Jam, que é para fazer, né, a mixagem com o dedão assim, né, tal. E tem o Drum Jam, que daí pode usar mais específico para bateria. Então são dois aplicativos que foram criados pelo Jesse, his surname is? 𝗬𝗓𝗢𝗦, one of the co-founders of Tonal Energy. Yes. Então, o cofundador do Tonal Energy, né, o 𝗬𝗓𝗢𝗦, ele tem outros dois aplicativos também que são vendidos, né, nas lojas aí, para fazer essas funções. Então, porque o Tonal Energy é mais voltado a essas funções que eles estão desenvolvendo, e tem outros para outras funções também, senão fica também muita coisa, né, para desenvolver. Great. That you know, Everton, you asked some great questions. You're a great host, man. I really appreciate how you've helped me stay on board here. Thank you. It's good. It's awesome to have you here. Because ele me agradeceu muito pelas perguntas que eu fiz, né, que ajudaram ele a como que eu posso traduzir isso? Ficar, né, animado assim com a apresentação aqui. Então ele agradeceu por isso, né? Foi bacana. Eu fiz essas perguntas para ele porque assim, né? Eu sou entusiasta de tecnologia, né? Eu também sou um bom apresentador, né? Eu falei que eu sou entusiasta de tecnologia, né? Eu sou engenheiro, trabalho nessa área. Então, vendo a evolução das coisas, como está se aplicando a música, né? Eu estudo música desde os 11 anos de idade. Então, vendo como que a tecnologia está ajudando o estudo musical, é muito fascinante, né? Muito legal. Então, assim, juventude, por favor, aproveitem, né, esses recursos que nós temos. Como ele falou, né, na segunda-feira e falou hoje de novo. Vamos usar a tecnologia para o bem. Né? I said that I am a technology enthusiast. Okay, I can tell. Yeah. I'm an engineer, a mechatronics engineer, and I studied music since I was 11. And as I have seen how technology has embracing the music and helping us do better, do more. And I encourage the youth to use the technology for good, as you said on Monday and today, to use that as much as possible for good, to improve, to become not even better musicians, but better people. I encourage them to do that because it's incredible. It's amazing how the technology can help us create more and better. Yes, absolutely. That's well said. Okay,
Thank you. Okay. Do you have questions? Temos perguntas? Ok, temos aqui uma do Sérgio Mota. Sérgio, sempre presente. Muito obrigado. The Tonal Energy is also very interesting for recording studios. Will that be forever an app, or that could be a software plugin to be used altogether with DAW Digital Audio Workstation, something like that? So yeah, I think I understand the question. And that's actually one part. I mean, I've been with Tonal Energy for a long time, so I can do a lot. There is some functionality with Tonal Energy and being able to utilize the sounds into other softwares, but it adds a little bit of the complexity, in terms of, like, you can use MIDI, that might help the question, but I don't know if I'm saying too much, but if you want to let Sergio know, if he can send us an email, support@tonalenergy.com. Jesse is the professional on software and plugins and DAW, and he'd be able to give him the best answer on that. Ok. Então, Sérgio, que ele falou assim, tá? Ele tem alguma função, né, de você fazer uma conexão com alguns softwares de gravação, coisas assim, mas existe uma certa complexidade para isso acontecer, né? Mas pode acontecer assim, você pode fazer arquivos de MIDI, né, com ele, pode usá-lo, né, como esse tipo de gravação, mas se você tiver alguma dúvida adicional, para você mandar um e-mail no support@tonalenergy.com, que daí é o 𝗤𝗢𝗢𝗚, que é o cara do software, né, e da tecnologia mesmo, do desenvolvimento, e aí ele pode ajudar a responder a sua pergunta mais completamente. Ok? And just to add on to that, me, I'm a band director. I gave a background on money. I'm a band director. I teach, and that's what I do for Tonal Energy. I do curriculum and helping, like I did today, help learn. To the contrast of that, Jesse, our co-founder and engineer, he is brilliant with audio production. So if there's any question, I'm sure that if there is a possibility, he would be able to help Sergio understand that answer. Okay. Answer that. O Albert falou que ele é um diretor de música, né? Ele é um professor, ele ensina música, e é isso que ele faz, né, pelo Tonal Energy. Então, ele faz currículo, né, conteúdo. Então, ele ajuda a divulgar e tudo mais, e ensinar as pessoas a usar na prática mesmo, né. Mas essas questões relacionadas ao desenvolvimento, realmente é o 𝗤𝗢𝗢𝗚, porque ele é um engenheiro de software, ele é uma pessoa brilhante nessa questão de áudio, e aí certamente ele vai estar interessado em ajudar a responder isso para você, Sérgio. Very good question. Yes. Thank you so much, Sergio. Bruno has a question here. Okay, We'd Bruno. like to know what are the clinics like? What are the clinics like using Tonal Energy? The workshops? Like in the other clinics that I've done? Yeah. Well, in some sense, they're similar to what I just did. The material for tonight was the very fundamental version. Like, this is the surface. When we do more advanced clinics, we might spend a whole session on just program the metronome, or we might spend a whole session on how to teach students, or a band in front of you, or a large group. So we definitely dig in a lot more. This was more surface area to help people understand and get a better understanding of Tonal Energy. Tá, Bruno, o que ele explicou é que podem acontecer de várias formas diferentes, mas basicamente é do jeito como foi feito aqui, ele divulgando, né, o conteúdo, mostrando, mas é só realmente um esboço, né, do que o aplicativo pode fazer para a gente, mas também tem clínicas onde você pode pegar informações, né, aprender sobre como ajudar o Jess a desenvolver melhor o aplicativo, né, como fazer novas funções e tudo mais, mas basicamente é isso. Ok? Very good. Sergio said, yeah, that's it. There's a high value inserted in the app. Oh, okay. Well, thank you.
Tonal Energy. Well, thank you, Sergio. Is it obrigado? Is that how you say thank Obrigado, you? yeah. Obrigado. Tonal Energy was created by musicians and teachers for musicians, teachers, and students. So when we say, hey, if you have a thought how to make Tonal Energy better, or can you do this, send us the email. And that way we can try to help, because that's how we make Tonal Energy better, is by listening to all of our users. Awesome. Muito legal o que ele falou agora. Ele falou assim que o aplicativo foi criado por músicos e professores, né, para músicos e professores, tá? E eles gostam muito de ouvir, né, o que as pessoas têm a dizer, porque é assim que eles fazem o aplicativo ser melhor, né? Se você tiver alguma ideia de como pode ser diferente, como pode ser alguma coisa mais legal nele, inserir alguma função, qualquer coisa que você quiser falar sobre o aplicativo, eles estão ansiosos aí por ouvir, tá? Então, podem mandar. E ele, né, perguntou para mim se obrigado, como que thank you, né? Em português seria obrigado. Foi muito bem. Okay. So, as our final remarks, Albert, our conversation today was awesome. Yes, I really appreciate that. You certainly got a new customer in me. Oh. I will buy that right now, right after our session here, because it's great. I use that. I encourage other musicians that I know in other areas to use that. Falei para ele que de mim, pelo menos, ele conquistou um cliente, né? Eu vou comprar o aplicativo logo depois que acabar aqui a sessão, e eu vou encorajar outras pessoas a usar. Falei que a nossa conversa foi muito boa. So, would you like to leave your final remarks? Absolutely, thank you. First of all, thank you to everybody here at Marching Arts for inviting me to come share. It's very mutually beneficial. I want to help Marching Arts, MXP, grow, and it helps us communicate to other parts of the world. So these are very questionable times right now, but we're musicians, and we know that if you have a passion for music, you can stay positive. Hopefully you can use Tonal Energy to find some joy in your practice and just keep improving and staying positive, staying happy. Ok. Então, ele agradeceu, né, mais uma vez, ele agradeceu a gente por dar a oportunidade dele de falar do aplicativo. Agradeceu, ele quer ajudar, né, o MXP a crescer, né? Ele agradeceu por estar aqui conversando com a gente, né, por essa conversa, tudo, por mostrar as características e tudo mais. Eles querem realmente conhecer as pessoas, saber quem está usando o aplicativo, e nós somos músicos, né, apesar que nós estamos em tempos nebulosos, né, questionáveis, nós somos músicos, nós temos a nossa paixão, nós temos que compartilhá-la, e o Tonal Energy é uma das formas disso acontecer. Então, encorajo a todos aí a continuarem estudando, e vai ficar tudo bem. Okay, thank you so much. Yes, thank you, everybody. Thank you. So, people, queremos aqui agora, então, chegar aqui ao final do nosso encontro, né? Nós agradecemos a todos que estiveram juntos conosco no dia de hoje, nossos parceiros colaboradores dos Estados Unidos, Colômbia, Brasil e todo o nosso time do MXP. Thank you for all of you that were here together with us tonight. And thank you to our partners and collaborators from the USA, Colombia, and Brazil, and our MXP team. Muito obrigado aos nossos patrocinadores e colaboradores. Thank you so much to our sponsors and collaborators. Liga Brasileira de Bandas e Fanfarras, Aula Virtual Música Espanha, Foam Studio Brasil Bandas, Portal Brasil Sonoro, Toque 2, Unibandas TV, Canal Banda Show, Thiago Blumen Music. Então é isso, pessoal. Inscreva-se em nosso canal e até a próxima live. So that's all for now, my friends. Don't forget to subscribe in our YouTube channels, like and share, and whatever. Keep in touch. All of you, have a good night and stay safe. Bye. Marching experience.